SEM3 DMS වල chapter 5 වල part 3 schedules ගැන තමයි අපි discuss කරන්න යන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මොකද්ද මේ schedule එකක් කියන්නේ කියලා. Schedules of transactions. The arrangement of order of operations in a transaction is named as a schedule. එතකොට schedule එකක් කියන්නේ order of operation in a transaction. Okay. එතකොට එතනදී transactions කීපයක් වෙලා තමයි කීපයක එකතුවක් තමයි schedule එකක් කියන්නේ. එතකොට ලොකු වැඩක් වෙන transaction one by one execute වෙනවා. ඒ ඔක්කොටම එකතුවට අපි කියනවා schedule එකක් කියලා. A schedule can be interleaved which executes operations from different transactions. ඒ කියන්නේ මේ schedule එකේ තියෙන transactions අර එකක් වෙද්දි තව එකක් වෙන්න පුළුවන්. Okay, different locations within the transactions, but every transaction TI that appears in the schedule is should follow the order of operation as if the transaction executes in isolation. එතකොට වෙන ඒවත් එක කිසිම සම්බන්ධයක් නැතුව යනවා නම් අර තියෙන order එක follow කරන්න ඕන. එතකොට in this slide set we will be using a set of notations for operations including use කරන්න යන notations තමයි B කියන්නේ begin transaction, R read item, W කියන්නේ write, T කියන්නේ end transaction, C කියන්නේ commit එකෙන් තමයි මොකද්ද වෙන්නේ save වෙන්නේ. කියන්නේ write කරාට වැඩක් නැහැ, commit කරනකම් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ write කරපු එකක් roll back කරන්න පුළුවන්. හැබැයි commit කරපු එකක් roll back කරන්න බෑ. එතකොට ඒ කියන්නේ abort ඔය අකුරු ටික තමයි use කරන්නේ. හරි. දැන් මෙන්න තියෙනවා schedule එකක්, S කියලා schedule එකක්. R1 එතකොට read කරනවා ඊට පස්සේ x කියන data item එක ඊට පස්සේ second transaction එකෙමුත් x කියන data item එක read කරනවා ඊට පස්සේ write කරනවා x කියන transaction එක. ඒ කියන්නේ transaction 1 එකෙන් x write කරනවා x උඩ writing operation එකක් වෙන්නේ. ඊළඟට R1 එකෙන් තවත් වෙනමම එකක් y කියලා එකක් read කරනවා. ඊට පස්සේ write කරනවා transaction 2 එකකින් x ඊට පස්සේ write කරනවා transaction 1 එකකින් y. ඔන්න ඔය විදිහට operations එකක් තියෙනවා. දැන් මේ operations ටික the above schedules can be arranged into a tabular form by separating the operations into two transactions T1 and T2. ඒ කියන්නේ මේ 1 කියලා තියෙන ඒවා ඔක්කොම 1 column එකේ තියෙනවා. මේ 2 කියලා තියෙන ඒවා 2 column එකේ තියෙනවා. අර order එකට තමයි දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක වුණාට පස්සේ read 1 එක වුණාට පස්සේනේ read 2 එක වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ row එකේම දාන්න නැතුව මේ ඊළඟ row එකේ දාලා තියෙන්නේ. මොකද isolation ගියොත් එහෙම මේක එකට පස්සේ එකක් වෙන්නේ. හැබැයි මේ transactions දෙකෙන්ම එකම data item එක මත apply කරනවනේ මේ transactions දෙක. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට x එක්කෙනෙක් read කරනවා අනිත් එක්කෙනා read කරනවා. read දේව නම් කොච්චර වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔන්න x write කරනවා transaction 1 එකකින් තව ටිකකින් මෙයා read කරනවා. එතකොට දැන් මෙයා read කරන්නේ මෙයාවද නැත්නම් අර කලින් හිටපු එක්කෙනාවද කියන ප්‍රශ්නේ නතර තියෙන්නේ. If two operations in a schedule have the following properties, if it is known as conflict. එතකොට conflict එක ඇතුළේ මම අර කිව්වා වගේ operations are from different transactions. Do the operation on the same data item අර x වගේ data item එකක වෙලා different transaction වලින් at least one of the two operations is a right වුණොත් තමයි ඔය case එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ read එක කොච්චරවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර එකක් read කරද්දී අනිත් එක write වුණොත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒවට examples. Okay. Schedules based on recoverability. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මේක ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් recover කරගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. After the system failure, we have to recover the system. There are some schedules which are easy to recover and some schedules cannot be recovered. We are going to characterize the schedules based on the recoverability. Recoverable schedules get another rolling back should not be needed once transaction is okay. දැන් බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Based on recoverability, a schedule with following properties is known as recoverable. Every transaction T1 in the schedule S should not be committed until the transaction T2 has written values that T1 read is committed. Okay. Every transaction in T1 කියන අපි columns දෙකක් අතෝ T1 එකේ in the schedule S should not be committed. Okay. ඒක commit කරන්න හැලු until all the transactions in T2 which has written values that T1 read is committed.
Okay. එතකොට T1 දැන් T2 එකේ වැඩ ටික ඉවර වෙනකන් අරයා රයිට් කරපුවා කමිට් කරන්නේ නැහැ. T2 should not have been aborted before T1 reads X. And between T2 writes X and T1 read X, there should be no transaction that write X. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් write කළා අනිත් එක්කෙනා read කරන අතර තව කෙනෙක් write කරොත් එහෙම එතකොට අරයා read කරන්නේ මොකද්ද කියන ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවා. Schedules based on recoverability. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන S is non recoverable. Reason T2 reads item X. මේ තියෙන T2 read item X written by T1. මේ තියෙන written by T1 but T2 commits before T1 commits. මේ මෙතන මෙයා commit කරනවා T1 තාම commit වෙලා නැහැ. T1 abort කළා. හරිද? එතකොට දැන් මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ? කලින් කියපු එක මෙන්න මේ කියපු එක ඉතා පැහැදිලිව මේකෙන් කියලා තියෙනවා. දැන් T2 commit කරලා තියෙනවා මෙයා write කරපු data එකක් හැබැයි මුන් පස්සේ ඉමින් abort කළා ඒක. හරිද? දැන් මෙයා write කරපු එකනේ මෙයා read කරන්නේ. read කරලා ඉවර වෙලා ඒකෙන් මොනවා හරි values මොනවා හරි කළා ඊට පස්සේ මෙයා write උත් කළා තියෙනවා. commit කරාම දැන් මෙයා commit කළා නැති හින්දා දැන් මේක ආයෙ recover කරගන්න බෑ. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙයාගේ කලින් තිබ්බ data එක recover කරගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මෙයා abort කරා කියලා recover වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි මේක non recoverable කියන්නේ. Okay. එතකොට for the schedule to be recoverable the C2 මේ කියන්නේ මේ transaction 2 එකේ commit එක operation in S must postpone until T1 commits. මෙයා කොයි හරි commit කරාට පස්සේ තමයි මේක commit කරන්නේ. හරිද? එතකොට තමයි මේ ටික අදාළ හරි විදිහට save වෙන්නේ. අන්න ඒ කතාව තමයි අපි කලින් කිව්වේ. හරි. Schedules based on recoverability, as the name implies, cascading rollback is rolling back uncommitted transaction due to fact that it performs a read on a failed transaction. In the above example, T2 is also aborted since T1 is aborted. එතකොට හරි විදිහට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? T2 abort වෙන්න ඕනේ. The reason here is that T2 reads X value from T1. A schedule where cascading rollback does not happen is known as cascadeless schedule. එතකොට මේක cascadeless schedule එකක් තමයි අපි ඔය බැලුවේ. හරිද? Unrecoverable. In a strict schedule, no item can be read or written by transaction until commit operation of the last transaction which perform the write on that item occurs. In simple terms, in a strict schedule, it is not possible to read or write a value which is written by an uncommitted transaction. එතකොට uncommitted transaction එකකින් කරපු එකක් අතරමඟදී read කරන්න බෑ strict schedule එකක යනවා නම්. එතකොට ඊළඟට අපි මේකත් එක්කම කතා කරන්නේ serializability කියනවා. හරිද? මොකද්ද මේ serializability කියන්නේ? Serial, non-serial and conflict serializable schedules. Serializable schedules are the schedules which are considered are not correct when executing in the interleaved fashion. හරිද? ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා තියෙනවා කොහොම execute කරන්න බැරි අපි ඔය කලින් බැලුවා වගේ. එතකොට ඒවා serialize කරන්න ඕනේ. If all the transactions of a schedule can perform all its operations consecutively is known as serial. එතකොට දැන් S1 read කරන දැන් in S schedule all operations of T1 are completed and then operations of T2 started. දැක්කනේ අර වගේ අර interleaved එකක් නෙමෙයිනේ මෙතන යන්නේ. T1 ටික ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ තමයි T2 එකේ එක පටන් ගන්න. අන්න ඒක තමයි මේ serializable කියලා කියන්නේ. Theoretically, we can say that a serial schedule is always correct since it performs one transaction after the commit or abort of the previous transaction. Okay. But there are problems in serial schedules. Limits the concurrency execution or parallelly execute කරන්න වෙන්නේ. It may be time consuming because one transaction waits for IO operation to be completed. It does not allow to execute another transaction. If one transaction is long, the next transaction has to wait considerable amount of time. Solution would be instead of running transactions in a serial schedule, we can allow other non-serial schedules which are equivalent to serial to be executed. බලමු මොකද්ද ඔය කියන්නේ කියලා. එතකොට මේ transactions දෙක ගත්තොත් මේ දෙක serializable. ඒක ඉතින් මේක serial schedule එකක්. ඇයි T1 එකේ ඔක්කොම commit කරාට පස්සේ තමයි T2 එකේ පළවෙනි එක පටන් ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා values වල කිසිම conflict එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ.
Is this serial schedule? No. Why? T2 දැන් මේක ගත්තොත් T2 transaction start execution before T1 is completed. අර අපි කලින් දැක්කා වගේ එකක්. එතකොට අර ප්‍රශ්නේ එනවා අර අරයා commit නොකරපු values මගදී read කරනවා. පස්සේ අරූ commit කරේ නැත්නම් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මාර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. recover කරගන්න බැරි වෙනවා. Okay. එතකොට මේ schedule එක ගත්තොත් එහෙම serial ද no T2 transaction start execution before T1 is completed again same scenario okay එතකොට දැන් මේක ගත්තොත් is this a correct schedule no final answers are not correct මේ කලින් එකේ හරිද දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම මෙතන එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ හරිද මේක serial නෙමෙයි හැබැයි schedule එක correct මොකද final answers වලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ හරිද දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙයා ඒව රීඩ් කරනවා 90යි ඒකේ ඔපරේෂන් එකක් කරනවා 87 වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා ඒක රීඩ් කරනවා. මෙයා ඒක දෙකක් එකතු කරලා ආයෙ මෙයා මේ ඒව රයිට් කරන. එතකොට 89 මෙයා කමිට් කරනවා. හොඳ වෙලාවට ඊට පස්සේ ආයෙ මෙයා ඊට මුකුත් කරන්නේ ඒක නිසා මේ ෂෙඩියුල් එක කරෙක්ට්. ඕකේ. දැන් කලින් එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙයා ඊට මොනවා හරි කරාට පස්සේ දැන් මෙතන ගත්තොත් මෙයා රීඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා ඒට ඔපරේෂන් එක උත් කරනවා. කරාට පස්සේ මෙයා ඒව රයිට් කරනවා. අන්න එතරයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරිද? අන්න එතරයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරිද? හැබැයි මෙතන එහෙම එකක් වෙන්නේ නැති හින්දා මේක correct schedule එක correct හැබැයි serial නෙමෙයි. හරිද? මෙතන ගත්තොත් එහෙම serial නෙමෙයි ඒක කොහොමත් පැහැදිලි අපිට සාව incorrect schedule එකක් වෙනවා. කලින් එක ගත්තොත් එහෙම ඒක serial ඒක නිසා කොහොමත් correct. හරි? Okay. Serial, non-serial, and conflict serializable schedules. According to the examples provided in previous 3 slides, we can see that there can be non-serial schedules which gives expected correct results as well as erroneous results. We can use the serializability concept to check whether a given schedule is correct or not. Definition for serializability: a schedule of n transaction is serializable if it is equivalent to some serial schedule of the some n transactions. For two schedules to be equivalent, the operations applied on each data item by the schedule should be applied to that item in both schedules in the same order. Given two schedules, if the schedules of conflicting operations are the same in both schedules, the schedules are conflict equivalent. Okay. If the order of conflicting operations are the same in both schedules, schedules are conflict equivalent. If the order of conflicting operations performed in two schedules are different, then made on database would be different. Hence, those two schedules are not conflict equivalent. Then මේ ටික ගත්තොත් එහෙම S1 and S2 are not conflict equivalent since the order of conflicting operations are different. Then මෙයා read ඒ කියන්නේ transaction 1 එකෙන් x read කරනවා transaction 2 එකෙන් x write කරනවා ඊළඟට මෙයා කරන්නේ මොකද්ද write ඉස්සල්ලා write කරනවා read කරනවා එතකොට මේ දෙන්න conflict equivalent නෑ conflicts දෙක සමාන නෑ මේ දෙන්න හරි schedule S is serializable if it is conflict equivalent to a serial schedule S. Example, the schedule P, මෙන්න මේ schedule එක P and Q කියලා schedules දෙකක් තියෙනවා, is a serializable schedule. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කොහොමද මොකද මෙයා commit කරාට පස්සේ තමයි transaction 2 එක පටන් ගන්න. Schedule Q performs all the conflicting operations in the same order as schedule P. Therefore, P and Q schedules are conflict equivalent. එතකොට මෙයාගේ යන operations ටික ගත්තොත් අර order එක තමයි වෙන්නේ. Hence, Q is a serializable schedule. එතකොට Q කියන එක අපි කියනවා ඒක serializable schedule එකක් කියලා. මොකද මේ දෙන්නගේ conflict operations ටික ඔක්කොම එකට යන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් මෙතන write A ඊට පස්සේ read B කරනවා. ඊට පස්සේ write B දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම මෙයාගේ තේ ඔපරේෂන්ස් ටික හිම්මමයි යන්නේ ඊට පස්සේ T2 ගෙන් රීඩ් කරනවා ඔව් රයිට් කිරීමක් කරනවා හැබැයි ආයෙ මෙයා රයිට් කරන්නේ නැහැ නේ හරිද ආයෙ T1 එකේ රයිට් කරන්නේ නැහැ නේ ඒක නිසා මේක serializable testing for serializability of a schedule we use algorithm to determine
the conflict serializability of a schedule by constructing a precedence graph. The algorithm looks at only read item and write item operations in a schedule. If it is a directed graph G equal NE, which has a set of nodes T1, T2, up to Tn, and a set of directed edges E1, E2, and until EM. The algorithm is explained in the next slide. For every transaction Ti in schedule S, create a node label Ti, transaction number in the precedence graph. For the case in S where Tj executes a read item X after Ti executes a write item X, create an edge Ti to Tj in the precedence graph. Okay. The make up example එකත් එක්ක බැලුවා නම් හරි. අපි බලමු constructing the precedence graph step by step example. Then read X, ඊට පස්සේ read Y, ඊට පස්සේ transaction 2 එකකින් write X කරනවා, transaction 1 එකකින් ආයෙ write X කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ read transaction 2 එකකින් read කරනවා Y. Step 1. The given schedule S has operations from two transactions. Thus, make two nodes corresponding to two transactions T1 and T2 on the nodes දෙක ඇඳගත්තා. හරිද මේ කොහොමද ඒක දෙකක් කියලා ගත්තේ මේ 1 කියලා එකක් තියෙනවා 2 කියලා 1 කියලා තුනක් තියෙනවා 2 කියලා දෙකක් තියෙනවා. කියන්නේ transactions දෙකක්. හරිද read the write the කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. For the conflicting pair R1X read X ඒ කියන්නේ 1 එකෙන් read X කරනවා 2 එකෙන් write X කරනවා. හරිද? දැන් බලන්න මෙතන ගත්තොත් එහෙම මෙයා X read කරා. හරිද? ඊට පස්සේ Y වත් read කරා first transaction එකෙන් T1 වලින්. ඒ ASසේ T2 එකෙන් write කරනවා. එතකොට දැන් T2 එකේ තියෙන updated value එකක්. හැබැයි මෙයා read කරලා තියෙන පළවෙනි value එක. කවුරුත් තාම commit කරලා නැහැ. ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට for the conflicting pair read 1 and write 2 of the X where R1X happens before this. Draw edge from T1 to T2. ඒ කියන්නේ දැන් read කියන එක සිද්ධ වෙනවා නම් write එකට කලින්. Okay. read එකක් සිද්ධ වෙනවා නම් write එකට කලින් theory එක මොකද්ද? අර 1 එකේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ read එක උනේ 1 එකේ නේ. ඒ පැත්තේ ඉඳන් write එක වෙච්ච එකට ඊතලයක් අඳිනවා directed graph එක. directed edge එක. Okay. ඊළඟට for the conflicting pair write X, write 2X, write 1X, where write 2X happens before write 1X, draw an edge from T2 to T1. එතකොට දැන් මේ කියන්නේ මොකද්ද? write 2 එකක් තියෙනවා, write 1 එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට එකම data item එකේ write එකක් වෙනවා නම් තව write එකක් වෙන්න කලින් හරිද? අර කලින් වෙන එකේ ඉඳන් පස්සේ වෙන එකට ආයි ඊතලයක් අඳිනවා. Okay. Where the graph contains cycles. දැන් මේකේ cycle එකක් තියෙනවා. හරිද? Since the graph is cyclic, we can conclude that the schedule is not serializable. මේක serialize කරන්න බෑ. cycle එකක් තියෙනවා නම් ඔන්නෝම තමයි schedule එකක් serializable ද නැද්ද කියලා බලන්න. එතකොට මේ rules ටික හරියට ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. හරිද? මේ rules ටික හරියට තියෙන්න ඕන. edges කොහොමද අඳින්නේ කියලා. transactions දෙකට edges මේ මොනවාද nodes දෙකක් දාගෙන edges ටික අඳින හැටි තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒ ටික හරියට ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. Okay. එතකොට testing for serializability of a schedule. Let's consider another example. According to the schedule S in the tabular form, the transaction තුනක් තියෙනවා ඒකේ. We can find that following set of edges, again arrows, from precedence graph. Line number 3 මෙන්න මේකේ. හරිද? T2 to T3 එකක් තියෙනවා මේ Y ගේ. හරිද? T2 to T3 එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ write and read එකක් තියෙනවනේ මෙතන. හරිද? T2 to T3. 3 and 4. නේ. ඔන්න ඒ දෙන්න අතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ 1 and 9 අතර 1 and 9. හරිද? මේ තියෙන්නේ read කරලා write කරලා තියෙනවා. T2 to T3 ආයෙ edge එකක් තියෙනවා. T1 to T2 ඔය විදිහට දැන් edges ටික හරියට බලන්න. එතකොට graph එක ඇඳුවොත් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. දැන් මේකේ cycle එකක් තියෙනවා. දෝ මෙහෙම ගියා, මෙහෙම ගියා, මෙහෙම ගියා. cycle දෙකක්ම තියෙනවා. Based on the edges divide we can draw the given graph.
Graph contains cycles, therefore no equivalent serial schedules to be to the given schedule S exists. Hence, the schedule S is not serializable. Serializability එක බලන්න. Using serializability for concurrency control. The serial schedule may slow down the execution process as it does not utilize the processing time efficiency when executing long transactions and waiting for IO operations. However, serializable schedules allow concurrent execution without giving up the accuracy. In practical scenarios, it is difficult to test serializability of schedules as execution of processes are determined by operating system or scheduler. මොකද ඒක අර එන input එක අපිට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. It is difficult to predetermine the order of operations in advance to ensure serializability. Most database management systems have designed a rule set which are to be followed by all transactions. Hence, results will be serializable schedule. Rarely, some may allow non-serializable schedules to be executed in order to reduce the overhead of transactions. View equivalence and view serializability. The idea behind view equivalence is we need to get the same result from write operations of transactions as long as the result that is being read by the read operation is generated by the same write operation in both schedules. Offers less restrictive definition of schedule equivalence than conflict serializability. To be view serializable, a schedule has to be view equivalent to a serial schedule. The serial schedule like වගේ තියෙනවා. Criteria for two schedules is to be view equivalent as follows. The same set of transactions participate අපි එක example එකක් එක්ක බලමු. View equivalence. Consider schedules A and B given to illustrate view serializability. එතකොට ඔන්න මේක PQ කියලා P කියලා තියෙන්නේ. Okay. In both schedules S and P, we can see two transactions T1 and T2. All the operations included in both T1 and T2 are also the same. Okay. order same operations තියෙන්නේ. Therefore, set of transactions and their operations are same in S and P. For every data item, T2 reads what T1 has written in schedule S. Again, මේක ගත්තොත් එහෙම write කරපුවා තමයි read කරන්නේ. In schedule P also we can see the same sequence T1 reading T2 reading what T1 has written. In S schedule, last write of all data items performed by T2. Similarly, P schedule also last write of data items has done by T2. T2 again තමයි last දෙකේම එහෙම තමයි කරලා තියෙන්නේ. Since all three properties are satisfied, we can conclude S and P are view equivalent. P is a serial schedule, therefore S is view serializable schedule. Okay. එතකොට serializability කියන concept එක එතනින් ඉවරයි. අපි තව ප්‍රශ්නයකුත් එක්ක බලමු. ඒක serializable වෙන්නේ කොහොමද නොවෙන්නේ කොහොමද කියන එක.